Hello, everyone. Olá, pessoal. We're talking about ESSE today. Is that what I'm talking about? Estamos falando de ESSE essa noite? É disso que vamos falar? Yes. Okay. So what would you all like to know about ESSE? Então, o que vocês gostariam de saber sobre ESSE? What is ESSE? O que é ESSE? So ESSE stands for Energetic Synthesis of Structural Embodiment. Então, ESSE é síntese energética da... síntese energética da encarnação estrutural. I'm sorry. And it's an Access Consciousness class created by Susie Godsey. É uma classe de Access Consciousness criada por Susie Godsey. And I'd say it's kind of like a body class, but every time I say that, things change that have nothing related to bodies. E eu diria que é uma classe de corpos, mas toda vez que eu digo isso, as coisas mudam e não está relacionada a corpos. So in the class, we work on bodies, but your body changes and so does your life. Mas na classe trabalhamos nos corpos e seu corpo muda e também a sua vida. And ESSE is, if you've been to a 3-day body class, ESSE is very different than that. E se você esteve numa classe de 3 dias de corpos, essa é bem diferente disso. Where in the 3-day body class, you get to play with, all these different energies that are listed in the manual. Enquanto na classe de 3 dias de corpos, você pode brincar com todas essas energias listadas no manual. In the ESSE class, we just play with ESSE, which is its own kind of universe of energy and energies. E na classe de ESSE, a gente brinca só com ESSE, que é um universo todo de energias. The prereqs for ESSE are a Access Foundation class at any time. O pré-requisito é o fundamento de Access em qualquer momento. And I think, what else? ESSE's awesome. E, bem, o que mais? ESSE é ótimo. E eu posso atender com ESSE, Andrew. So, can I have clients for sessions with ESSE, Andrew? Yes. So after the ESSE session, you, after the ESSE class, you're an ESSE practitioner and say you give ESSE sessions. Sim, depois da classe, você é um praticante de ESSE e você dá sessões, você faz atendimentos. And I get lots of reports from lots of different people that they never knew what ESSE was, and they got a session with someone from the class, and they're like, oh my God. E eu recebo muitos comentários de muitas pessoas que nem sabiam o que era ESSE, eles recebem uma sessão e ficam, oh meu Deus. So please realize, just one ESSE class, and you can give amazing ESSE sessions. Então, por favor, saiba que você fazendo uma classe de ESSE, você pode dar sessões fabulosas de ESSE. There's so many people that come up to me and they're like, I just had an ESSE session and it was, oh my God, ESSE is so different. Tem tantas pessoas que fazem sessões. Is it me? Nope, that was me. I'm getting WhatsApp messages. Ok, awesome. Ele começou a tocar e eu fiquei preocupada de ser meu telefone. Então, tem tantas pessoas que recebem sessões de ESSE e falam, oh meu Deus, isso é incrível. Actually, Andrew, there are people that there's someone, I'm not sure if she's here, she has received an ESSE session and she's like, I gotta take this class. I want to find out what that is. Na verdade, Andrew, tem pessoas, inclusive tem uma pessoa que eu não sei se está aqui, que recebeu a sessão e falou, nossa, eu tenho que descobrir o que é isso, eu tenho que fazer essa classe. Yes, Vivi. Sim, Vivi. So, is it important to know what it is to be able to play with the energy? É importante saber o que é para poder brincar com a energia? Well, I think what ESSE does is, Gary's talked about, ESSE undoes the glue of judgment. Bem, acho que o que Gary diz que ESSE faz é remover a cola do julgamento. So it's an energy and a space and a consciousness, that just undefines things and unsticks things. Então, é um espaço, uma energia, uma consciência que tira a definição das coisas. So, e tira a limitação das coisas. Sorry. Yeah.
So really, like for me, sometimes it's really difficult to talk about ESSE and what it is, because it's like, how do you talk about something that undoes all definitions? Então, para mim, às vezes é difícil falar disso, porque como você fala de alguma coisa que desfaz todas as limitações? It's most of the time, people by the end of ESSE, they're puddles, I like to joke. A maioria das vezes as pessoas que saem de ESSE parecendo uma poça, como eu gosto de brincar. Their body is melted, their mind has melted, pretty much everything's melted. Os corpos estão derretidos, as mentes estão derretidas, eles basicamente estão derretidos. So I don't, and oftentimes people are like, oh, what's ESSE? And I just reach out and touch them and start being the ESSE energy on them. E muitas vezes as pessoas perguntam, o que é ESSE? Eu simplesmente toco e começo a ser essa energia. So they and their body can get a sense of it. And that's the best way I really have about talking about it. E eles e seus corpos podem ter um senso disso, e a melhor forma que eu tenho de falar disso. There's a question on the chat. Carola is asking, does the session has to be in person? A Carolai está perguntando se a sessão tem que ser presencial. Yes. So all that, like ESSE sessions and ESSE classes, in person only. There's no distance thing. Sim, todas as classes e sessões de ESSE são presenciais, não há distância. The ESSE energy in particular has something really, like, I don't know, physical about it, or where you just really need to be there and touch the body and like put your hands on the body. It's not like SOP where we're off the body and doing things. Então, a sessão de ESSE tem a energia de ESSE, tem uma coisa específica que você tem que estar lá tocando os corpos, presente com eles, não é como o SOP, que você pode estar à distância fazendo isso. Yes. Sim. Eu já vi você fazendo, né? Acredito que é uma sessão de ESSE. Eu vi que tem alguns movimentos diferentes. Você podia falar um pouquinho o que é isso? Porque normalmente no processo corporal a gente vê a mão parada, né? E a gente vê que tem alguns movimentos. So I already watched you running a session, and I noticed that there are some like movements, and that's different from a body process, because in the body process in general you hold still your hand. So can you talk about it? Sure. I think we're like ESSE, in a way, we're looking at getting the molecules to change and getting the body to melt, and like the barriers and the walls to release. Sorry, I realized I was long and then I was trying to shorten it for you, Vivi. It's amazing. I was just like, I want more of that. Ele falou, desculpa, eu quero deixar mais coisa para você. Eu falei, não, eu estou rindo que é maravilhoso, eu quero mais disso. Então, essa é sobre você mexer as moléculas e derreter o corpo e tirar as barreiras e as muralhas. Yes? But it's not, you know, like the thing with the body is like all of ESSE really is we're looking at, okay, where do I touch the body that can contribute to it changing and releasing and having a greater sense of peace and relaxation. E o negócio com essa é onde que eu posso tocar o corpo que vai contribuir mais e relaxar mais e ter um senso de maior paz e espaço. But none of it's done from force. Mas nada disso é feito com força. I like to use the example of, you know, when you're on the beach where the wet sand is, and like you jump up and down on the wet sand, but your feet really don't go sink into the sand or anything. And if you jump up down hard enough, it like hurts your feet. Eu gostaria de dar um exemplo quando você está na areia, no mar, naquela parte que a areia já está úmida, e você pula, e como os seus pés não afundam ali na areia, mas se você pular com muita força, seu pé começa a doer. But if you just kind of like leave your like have your feet resting on the sand and then just like relax and allow your feet to kind of sink into the sand, like you start sinking in. Mas se você deixar os pés ali e começar a relaxar, é como se você fosse afundando, você deixa seus pés relaxando e entrando na areia. ESSE is kind of like that. Essa é meio que assim. There's another question here. What's the difference between ESSE and SLP? Qual a diferença entre o ESSE e o SLP? Well, one is ESSE and one is SOP. Um é ESSE e outro é SLP. And they're just two different energies. I don't really know how to talk about it besides it's
so different. São duas energias diferentes. Eu não sei como falar disso, a não ser que eles são tão diferentes. Were there other questions in the chat, Norma? Tem outras perguntas no chat? Eu acho que vocês vão ter que ir na classe para perceber qual que é a diferença, só acho. I think you have to go to the class to perceive the difference. Ah, There is a The other question is, do we do verbal processing, body process during class? E a pergunta é, tem processos verbais durante o processo corporal na classe? Yes. we do ESSE during class. Nós fazemos ESSE durante a classe. So most of the class, there's some verbal processing, yes, and I'll talk a little bit, but most of it is you working on, you get to go with a partner and play with ESSE and touch their body and get your body touched. Sim, tem um pouquinho de processo verbal, e eu falo um pouquinho, mas a maior parte da classe é você com o parceiro trocando processos. And yes, you get a manual. E sim, tem um manual. We have a lot of technical questions, like housekeeping. Tem muitas perguntas técnicas, tipo horário, preço, essas coisas. So foundation is a prereq. ESSE is 2.5 days long. O fundamento é o pré-requisito, ESSE tem 2 dias e meio de duração. And what do we do in the ESSE class? We melt your face off and your brain. E o que fazemos na classe de ESSE? Derretemos a sua cara e o seu cérebro. And after the ESSE class, you can say you do ESSE sessions and melt people's faces and brains off too. E depois da classe de ESSE, você pode dizer que você derrete o cérebro e a cara das pessoas também. Maybe that's not the best advertisement. Talvez essa não seja a melhor propaganda. Just the brain, só o cérebro. Well, maybe you melt their legal. face off and they get a new face. Maybe it's a prettier face. Talvez eles tenham uma nova cara depois, mais bonita. Andrew, so when you say we melt, what can that contribute to my life? Quando você fala em derreter, o que isso pode contribuir para a minha vida? O que é esse derreter? Well, I think I just say melt so much because it's it matches the energy that ESSE kind of is. Eu acho que eu falo tanto em derreter porque combina com a energia do que ESSE é. We don't really push the barriers down or force them down or anything. We just, the energy that ESSE is, it just kind of makes the barriers kind of melt, kind of like a candle. E a gente não empurra, não força as barreiras para baixo nem nada. A energia de ESSE meio que derrete as barreiras, como uma vela. So it's just, you can change it, you can say melt, you can do whatever you would like. It just, ESSE just changes stuff. E você pode dizer que derrete, que muda, que torna as coisas diferentes. ESSE simplesmente muda as coisas. And I used to think that when I first started facilitating ESSE, that it was like a body class. E o negócio é que quando eu comecei a facilitar ESSE, era como uma classe de corpo. That ESSE does really well. I mean, ESSE does really well and always has with changing people's pains or just things going on with their body. ESSE funciona muito bem, sempre funcionou em mudar dores nos corpos e coisas que estão acontecendo nos corpos das pessoas. But now so many things, like what I hear from people is so many things change in their life after an ESSE class. Mas agora o que eu ouço das pessoas é que tantas coisas mudaram em suas vidas depois da classe de ESSE. They're like, oh my God, I went to ESSE class and now I'm making more money. I'm like, what? E elas falam assim, oh meu Deus, eu fui para a classe de ESSE, agora eu estou fazendo muito mais dinheiro. E eu, o quê? Or, oh my God, I went to an ESSE class and now my family treats me completely different. Ou, oh meu Deus, eu fui para a classe de ESSE e agora minha família me trata completamente diferente.
when the barriers fall, what can come up? Quando as barreiras caem, o que pode surgir? I don't know. Depends on, I mean, anything can come up. Eu não sei, depende. Qualquer coisa pode surgir. Okay, we have a question here from Ana Carla. She's asking if she would be able to join the class on Saturday and Sunday mornings. She's working. Could she come anyway? Então, a Ana está perguntando se poderia vir. No sábado de manhã e no domingo de manhã ela vai estar trabalhando. So she couldn't come Friday? Você pode vir na sexta, Ana? Você pode... Can you speak, Ana? Yeah. Okay, go ahead, please. Yes, I will be in São Paulo. I've been asking for that. Thank you. And I have to work in the morning, Saturday morning and Sunday morning. And can I still do the class? Is it okay? I won't be able to receive in person in the morning, but I know I will be receiving anyway. I can go to all the other hours. I just wanted to know if that is allowed and if it's possible. No, not really, because I mean, you'll basically miss a full day of class. So it's like you'll just, and we're going to start things off on the morning. So sorry, kind of need to be. Sorry. Oh, sorry. Ela disse que é uma coisa que ela queria muito e ela está grata por isso, mas ela tem um trabalho tanto no sábado quanto no domingo de manhã e que nos outros períodos ela poderia receber a classe presencialmente, se tudo bem. Ele falou que não, porque já está fazendo troca e nesse período dá como um dia inteiro. Então, sinto muito, mas não. Was there other things in the chat? Yes, Deborah is asking, how do we access this energy then, if not by verbal processing? Como se acessa essa energia se não pelos processos? Well, that's the point of the class. Coming to the ESSE class teaches you and facilitates you into being the energy of ESSE. Esse é o ponto de ir para a classe. Ir para a classe te ensina e te facilita em ser a energia de ESSE. So it's like that's the entirety of what I facilitate in the class is to get you and your body into being the energy of ESSE. So then you can go out and be that energy and change things. Então é sobre isso que é toda a classe, te facilitar a ser a energia de ESSE e você poder sair pelo mundo sendo isso. Anything else in the chat? Mais alguma coisa no chat? There's a few people that are expressing their gratitude, people that have taken the class with you. Então, tem algumas pessoas que estão expressando a gratidão, pessoas que fizeram a classe com você no passado. Camila is asking, is there a prereq? Sim, o fundamento é o pré-requisito. Sim. Okay, Deborah says, thank you for your answer. Deborah that just asked about verbal processing. This class is pulling me. Essa classe está me chamando muito. Atlas says, please send kisses to Andrew. Yay. Okay, Atlas. Beijinhos pro Andrew. Já mandaram. Yep, I'd say that's it. Yeah. Would you like to tell us anything else or? I just, ask your body if it would like to be there, come play. Norma disse, é isso, você gostaria de dizer mais alguma coisa pra gente? E Andrew disse, pergunta pro seu corpo. Se ele quiser vir, venha brincar. Hope to see you all there in like 2 weeks. Espero ver vocês lá em aproximadamente 2 semanas. Yay! Viva! I'm translating yay now. Muita gratidão. Desculpa, Vivi. Go ahead.
Estou Ok. muito grata de você estar aqui, Andrew, pra gente. Para quem está aqui, todos vocês podem estar no chat, a gente vai estar colocando os pré-requisitos, os horários, todas as informações que vocês precisarem, a gente vai estar adicionando lá. So all the information is at the WhatsApp thread we created, so you can go there and talk to us. Thank you, Awesome. Andrew. Okay, thank Thank you. you so much, Thank you. Andrew, for being with us. Obrigada, pessoal. Obrigada por estar conosco, Andrew. Obrigada, pessoal. Thank you. Have a nice flight. Ah, já saí. Pessoal, olha, as perguntas, manda lá no